पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਚੇ ਬੰਟੇ ਜਾਂ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੇਮ। Just in case there's numbers on them, identification numbers. So now I have to stand in the circle. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੋ ਅਸ ਸਿਲਵਰ ਬਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰੇਂਜ ਜੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬਾਲ ਮੇਡ ਆਊਟ ਆਫ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ। Steel. Steel. Hollow though. It's hollow. It's hollow but it's heavy though, right? Yeah, the weights sometimes are written on the ball. This is 690 grams. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। Alright. Without touching. 31. Well, I'm gonna do it. You want that trick? Let's do that. Alright. 77.7. All right. So what did I say? 77.8? Right. Okay. And yours is 81 centimeters. Oh, so you win. Yeah, 3 centimeters closer. Evan, tell us a little, background of this game. Who invented the game, where it came from. It comes from the south of France. It's generally Marseille in the south of France is generally considered the capital of Petanque. Okay. So it's called Petanque. Petanque. Yeah. Petanque. All right. So La how did Petanque. you, have the idea to bring it in New York City? Oh, I didn't have the idea to bring it in New York City. It's been in New York City for a long time. Yeah. I mean, there's not thousands of people playing, but there are hundreds. So, tell us a little about, the game to the audiences. Like I said, this game that, you just showed us, Petanque, is very similar to the game that we play in India. It's called Bante. Instead of those balls, we have glass balls, like tiny little balls. So, tell us briefly about the rules. It's close to marble. Yeah, I haven't played marbles. I didn't grow up playing marbles, but I hear it's very similar to marbles. Right. So, tell us a little about it, those rules and regulations briefly, so our, viewers can understand it better. Okay, well, you're either when you're playing one-on-one, you each have 3 balls, and you play to 13 points. When you're playing 2-on-2, each team has 6 balls, 3 for each person, and you play to 13 again. And then you can have triplets, which 3 against 3. Each person has 2 balls, and you play to 13 as well. So tell us, this game, is it still, very popular or it's not very popular as of now? I mean, in New York City, it's a pretty marginal sport. But in France, it's big, and it's actually it's more popular than ever, I hear. Because in France, it was... in the past, it was generally considered a sport for grandfathers, to play after dinner. But more and more young people have been getting into it, and you have some. You have some fantastic players. I mean, someone plays it very well. Can they see a career in this game? It's possible. It's possible. But there's not baseball trading cards for Petanque. Let's put it that way. How much do you charge for people who want to come over here and get the training, or just free play? This is free. However, we're in the off season. When the springtime comes up, anybody can come, and then we have instructors, and anybody can come and learn Petanque. We have a whole box full of balls,
and anybody can learn. And some people just, you either love it or you play and you leave. But some people just get really into it and they stick around. And So we can find you anywhere in New York City parks? well, no. I mean, people do play petanque all over the city, but these two terrains here, as we call them, terrains. Alright, so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so it's basically that's the requirement you need to have this little soil and little tiny You can stones. play on anything. You can play on anything. You go to tournaments. You can. I mean, this is a nice place to play, but you know, every terrain is different. You can be playing in deep gravel. I've played on concrete. People play in grass. The only place you can't play is in the water because the balls sink. Thank you so much. You're welcome. And the club that we have here is called La Boule New-Yorkaise. Boule is French for ball. New-Yorkaise is New York. So, and that's the club. Noticed one thing. You were picking the ball with a very interesting thing. I just saw someone with like a little, like a rope kind of thing to pick up the ball. What is that? If you can show it. Yeah, if you don't like to bend down. Can you show it to us? All right. All right. So that's Cool, the but I little said thing. That generally this sport was played by old men. All right. It's getting younger and younger, but this explains this tool. Those who don't like to bend down. What's in there? Like a magnet? Yeah, it's a magnet. It's a magnet. All right. Let's try that. All right, go ahead. Here we go. Nice. It's a very creative idea. This is actually my application to rejoin the club. So here we go. Right there, see? The name of the game is really interesting, Petanque. Does it have any specific meaning to it? Yeah, they say that it comes from French dialect, which means Petanque, which means feet together. Because when you're throwing a ball, you're standing in a circle and your feet are together. That's how they got it. Yeah, you don't have to. You have to stay in the circle and your feet have to remain on the ground, but there you go. Like have any specific, games or something with, a lot of teams, like we would have baseball and stuff. Oh yeah, tournaments all spring. Tournaments? All summer. This is where they take place here in Bryant Park. You see where the ice skating rink is? Well, all around this park are gravel paths. And when we have tournaments, the whole park is petanque. And How many teams, do you usually have in a tournament? Anywhere from 20 to 30 teams. And The age group of people playing this game, how does it range? Young and old, or only old people are interested? the last tournament I played, my teammate was 13 or 12. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗੇਮ ਬੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਟਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੇਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਟਾਂਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ गेम नू जरूर ट्राई करना। कैमरामैन हमाद दे नाल फेरी बाट PTC न्यूज़ न्यूयॉर्क USA।